Sunshine, it's our sunshine. Hi, I'm Dr. Sukesh Rao Sankineani, consultant shoulder surgery in Arthroscopy, Sunshine Hospital, Gachibowli. Mr. Jagamohan was referred to me by a colleague from ESI. He came to me with a complaint of locking in his knee, and the knee was not able to extend or flex in any way. So on examination was found that he had an osteochondritis dissecans with a loose body that was floating in the knee joint. So I discussed the treatment options with him, and we thought that a staged procedure would be good in his case. So he initially underwent an arthroscopic procedure in which we found that the fragment was loose and floating. So we removed the fragment and we did a microfracture of the chondral defect. During the surgery we found that the defect was large in size, and then we discussed the treatment options with him. There were two options, that was BMAC and the other was OATS, but considering his age and defect, we thought of proceeding with an osteochondral autograft transplantation, which is called as OATS procedure. So he underwent the procedure around 2 months back with me. After the procedure, his post-operative recovery was good. Now he is able to walk without support and without any pain. In due course of the time, I hope that he will be able to start playing sports as well. నా పేరు జగమోహన్ సమాల్. నాకు ఏజ్ 20 years. యాక్చువల్ మా ప్రాపర్ ఊరు ఒరిస్సా. నాకు ఒక 3-4 years బ్యాక్ నేను రోడ్ మీద పడినట్టు ఉన్నా. అప్పుడు ఏం ఎఫెక్ట్ లేకుండే. 3-4 years బ్యాక్ నుంచి కొంచెం లాకింగ్ అవుతుండే, నడిచేటప్పుడు లాక్ అవుతుండే. సో ఒక టైం ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇంకా సడన్గా కార్టిలేజ్ ఇరిగిపోయి ఆ పీస్ బయటకు వచ్చేసి ఆగిపోయింది, స్ట్రక్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు నేను నడవడానికి అసలు కాలు స్ట్రేట్ కూడా కాకపోతుండే, అసలు నడవలేకపోతుండే. ఆ టైంలో నేను మా డాడీ హెల్ప్ నుంచి నేను సన్షైన్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను. సన్షైన్ హాస్పిటల్లో సుకేష్ సార్కి కలిసినాక సుకేష్ సార్ నాకు ఫస్ట్ సజెషన్ ఇచ్చారు ఏమైందని. ఇది నాకు